హాయ్ చిల్డ్రన్, మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో స్మాల్ లెటర్స్ స్ట్రోక్స్ స్టెప్ బై స్టెప్ స్మాల్ లెటర్స్ ఎలా రాయాలో నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు ఆ స్మాల్ లెటర్స్ విత్ స్మాల్ లెటర్స్ వర్డ్స్ విత్ స్మాల్ లెటర్స్తో వచ్చేటువంటి వర్డ్స్ A to Z ఎలా రాయాలో ఇప్పుడు ఈ క్లాసులో మనం నేర్చుకుందాం. చిల్డ్రన్, ఫస్ట్ ఏ ఫర్ అనగానే చాలామంది యాపిల్ అంటారు. దట్ ఈస్ కరెక్ట్. ఏ ఫర్ యాపిల్. ఏ పి ఎల్ E. See children, any word, small or capital, any word రాసేటప్పుడు పెన్ బిగినింగ్ టు ఎండింగ్, వర్డ్ ఎండ్ అయ్యేంత వరకు పెన్ లిఫ్ట్ చేయకూడదు. దట్ ఈస్ అ కర్సివ్. పెన్ అసలు లిఫ్ట్ చేయకూడదు బిగినింగ్ టు ఎండింగ్. దట్ ఈస్ అ కర్సివ్. నెక్స్ట్, యాపిల్ ఈజ్ ఓవర్. నెక్స్ట్, బిఫోర్ బ్యాట్. Children, before bat. B A T. Over. Next, C for cat, cot, carrot. So many are there. Simple letters. C for cat. Next, D for dog, doll. See children, D start. D O L L or doll. Next children, E for eagle. E A G L E. Over. Next, F for upper zone, middle zone, lower zone. Children, F looping, upper zone lo looping రావాలి, లోయర్ జోన్లో లూపింగ్ రావాలి, మిడిల్ జోన్ టాప్ లైన్లో ఈ ఎలిమెంట్ కట్ కావాలి. ఎఫ్ ఫర్ ఫిష్. ఓవర్. నెక్స్ట్, జీ ఫర్ goat. Over. H for hat. Simple letters, very simple letters. Hat. Next, I for ice cream. Ice dot. Ice afterward dot petal. Cream. Next, J for jug. K for king. L for lamp. Over. M for man. MAN. Over. N for another letter.
something change color. N for nest. O for orange. P for simple letters. Pen. Next, Q for queen. Queen. R for ring. All are small letters. Easy. S for ప్రతి స్టూడెంట్కి ఎస్ ఫర్ ఫస్ట్ ఎల్కేజీ నర్సరీలో రాసేది స్లేట్. ఎస్ ఫర్ స్లేట్. టీ ఫర్ టీ. 10. టేబుల్. Table word is over. Next, cross the T line. వర్డ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత టీ క్రాస్ లైన్ కానీ ఐ డాట్ కానీ చేయాలి. అప్పటి వరకు పెన్ లిఫ్ట్ చేయకూడదు. యూ ఫర్ అంబ్రెల్లా. అంబ్రెల్లా. నెక్స్ట్, వి ఫర్ small word. Van. W for watch. X for Xmas tree. Children, Xmas tree. Next, Y for yellow. Yak. Y-A-K. J, everybody knows. J for zebra. This all words with small letters. All words with small letters. Beginning, small letters. Okay, children, everyone you have to practice. A to Z, apple to zebra. Daily, once or twice practice cheyandi. You will get the all small letters words. Thank you, children. Thank you, everyone. Bye.